so many millions of people and gave us this opportunity. So we must Sokoto State House of Assembly resumes plenary, moves to screen commissioner nominee. Sokoto Education Development Trust Funds begin skill acquisition training for youth across Sokoto State. Gamji Health Initiative praises for supporting healthcare delivery in Sokoto. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 23rd of June 2026, it is also the 8th of Muharram 1448 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibudallatu with the news. Former Governor of Abia State and Senator representing Abia North, Senator Oji Uzo Kalu has emphasized the need for greater investment in security as a prerequisite for achieving sustainable economic growth in Nigeria. Senator Kalu made the remark while receiving a souvenir from Governor Ahmed Ali Sokoto at the end of his visit to Sokoto State, where he commissioned 10 roads projects executed by the Ahmed Ali administration in Arkilla layout area of the state. He noted that insecurity remains a major challenge to Nigeria's economic development and called for stronger measures to address the situation in order to improve the living conditions of citizens. The former governor commended President Bola Ahmed Tinubu's efforts towards economic expansion, stating that while the country's macroeconomic indicators show improvement, the benefits have yet to adequately impact ordinary Nigerians. Senator Kalu expressed optimism that with proper investment in security, the gains of economic growth will be felt across all segments of society. He also reaffirmed his commitment to the unity of Nigeria and thanked Governor Ahmed Aliyu for inviting him to commission the road projects in Sokoto State. The Sokoto State House of Assembly has resumed plenary following its recess, with lawmakers taking up key governance matters, including the screening of commissioner nominee and urgent intervention for communities affected by a recent windstorm in Kepi local government area of the state. Legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu has the details. At the plenary session presided over by the Speaker, Honorable Tukur Balabudinga, a correspondence from Governor Ahmad Aliyu was presented before the House, seeking the confirmation of 2 commissioner nominees, Alhaji Nura Shehu Dalatu Tangaza and Dr. Bashir Achida, for appointment into the Sokoto State Executive Council. Following the deliberations, the Assembly resolved to invite the nominees
for screening on Thursday, 26 June 2026, in line with constitutional provisions and established legislative procedures. The House also considered a matter of urgent public importance raised by the member representing Kebbi constituency, Honorable Sama'ila Hamisu Kuchi, concerning the devastating windstorm that recently affected several communities in the local government area. Presenting the motion, the lawmaker informed the House that the disaster destroyed homes, schools, and farmlands, leaving many families displaced and in urgent need of assistance. Contributing to the debate, members expressed concern over the extent of the destruction and call on the relevant government agencies and emergency response organizations to intensify relief efforts and provide immediate support to the affected victims. The Assembly reaffirmed its commitment to responsive lawmaking, effective oversight, and promotion on policies aimed at improving the welfare of living conditions of citizens across Sokoto State. Jamilu Musa Maishanu, reporting for Alu TV News. The Sokoto Education Development Trust Fund has commenced a 2-day skills acquisition training program for 46 male youth drawn from the 23 local government areas of the state. The program is part of the fund's efforts to equip young people with vocational skills and reduce unemployment. Amin Al-Hussein Amanawa reports. Horaswar ta kwana biyu wadda gidauniyar Rai Ilimi ta Sokoto ta ɗauki nauyi ta haɗar da yadda ake saka na'urar sarrafa hasara. The training program organized by the Sokoto Education Development Trust Fund covers key areas to include solar installation, phone repairs, POP installation, and POS business operations. The initiative is aimed at empowering participants with practical skills that will enable them to become self-reliant and contribute meaningfully to the economic development of Sokoto State. Speaking at the opening ceremony, the chairman of the General Purpose Committee of the Fund, Professor Sambawali Junaid, was here in Sokoto, who was represented by Muhammad Bello Nagwari, said the program was designed to prepare youths for productive livelihoods in recognition of the limited availability of government jobs. According to him, acquiring vocational skills has become essential in today's world. He stressed that young people must embrace the culture of learning, relearning, and unlearning in order to remain relevant and competitive. Also speaking, Abdullahi Marafa charged the trainees to make effective use of the opportunity provided by the fund. He encouraged them to remain dedicated throughout the training period and apply the knowledge again to their personal development and the benefit of their communities. Marapa emphasized that skills acquisition remains one of the most effective tools for combating poverty and unemployment, urging the participants to become ambassadors of positive change after the program. Some participants expressed appreciation to the Sokoto Education Development Trust Fund for organizing the training and assured the organizers that they will make the best use of their opportunity and the skills acquired during the program. The 2 days training is expected to provide participants with hands-on experience and practical knowledge that will enable them to establish sustainable businesses and improve their livelihoods. Aminu Al-Hussein Amanawa reporting for Alu TV News. Don't forget you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. Gamji Community Rights for Family Health has been commended for complementing government efforts and policies aimed at improving healthcare services in Sokoto State. The commendation was made by the Special Advisor to the Governor of Sokoto State on Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnuna,
while receiving officials of the organization on a courtesy call to his office. Ibrahim Ahmad Aikin Allah reports. As part of its program activities, Gamji Community Rights for Family Health, a non-governmental organization, fed an advocacy visit to the Special Advisor to the Governor of Sokoto State and Primary Healthcare Development Agency. During the visit, discussion centered on strengthening collaboration between the organization and the agency to improve communities' access to quality healthcare services and information. While receiving the delegation, Dr. Muhammad Bello Marnuna commended the organization for its commitment to community health sensitization and for supporting the efforts of the Sokoto state government in healthcare sector. In his remarks, the representative of the network of people living with HIV and AIDS in Nigeria, NF1, Dr. Fakka, appreciated advisor for what he described as a visionary leadership and support for health-related initiatives. The program officer of Gamji Community Rights for Family Health, Dahiru Nasir, said the visit was aimed at exchanging ideas and strengthening collaboration to achieve better healthcare outcomes for communities across the state. The main purpose of our visit to Primary Healthcare Development Agency today is to appreciate them on their work and their support in making sure that all the primary health care centers in the state are working efficiently, and to put in front of them some of the challenges that we identified through our work by administering KII to some of the people that were accessing healthcare services at those PHCs, and to find a way of solving those challenges. The essence of this advocacy is to escalate the issue or gap we identify from the various facilities we are conducting this activity, and very well we appreciated the response we received from the stakeholders. We have identified some issues and we escalate the issue to them, which they responded very well and assure us that they will be recently they will resolve all these issues, inshallah. Ibrahim Ahmad Aikin Allah. The Sokoto State Deputy Governor Idris Mohammed Gobir have attended the funeral prayer of 3 soldiers who lost their lives in an improvised explosive device explosion during a security operation in Isa local government area. The funeral prayer was held at the Giginya Barracks in Sokoto. Representing Governor Ahmed Aliyu Sokoto, the Deputy Governor, accompanied by the Secretary to the State Government, Muhammad Bello Sifawa, condoled with the Nigerian Army and the families of the deceased soldiers. He described the fallen soldiers as patriots who paid the supreme sacrifice in the defense of lives and property and prayed for the repose of their souls. Idris Gobir also visited injured soldiers receiving treatment at the Giginya Barracks Clinic, where he expressed sympathy and wished them a speedy recovery. The Deputy Governor reaffirmed the state government's commitment to supporting security agencies in the fight against banditry and other criminal activities to ensure lasting peace across the state. To end the news, the main points. We reported to you that the Sokoto State House of Assembly has resumed plenary and moved to Screen Commissioner nominee. We also brought you that the Sokoto Education Development Trust Fund has begun skills acquisition training for youth across Sokoto State. We also told you that Gamji Health Initiative have been praised for supporting healthcare delivery in Sokoto State. That's all we have for you today. On behalf of the news editor, Bashar Abubakar, and the news production team, I am Hayatu Jibo Dallatu saying wassalamu alaikum.
cewar majalisar dokokin jihar Sokoto ta dawo wa zamanta tare da gabatar da bukatar tantancewa da kwamishinonin da za a nada. Asusun bunƙasa sha'anin ilimi na jihar Sokoto ya soma horas da matasa da ke sassan jihar Sokoto sana'o'in hannu. Ƙungiyar ta inganta kiwon lafiya ta gamji a jihar Sokoto ta samu yaba. To jama'a assalamu alaikum, barka da wani lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 23 ga watan Yuni shekara ta 2026 wacce ta yi muwafaka da 8 ga watan Muharram shekara 1448 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Yanzu kuma sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Tsohon gwamnan jihar Abia kuma sanata mai wakiltar mazaɓar Abia ta wato Arewa, sanata Oji Uzo Kalu ya bayyana buƙatar da ke akwai na sanya jari mai tsoka a ɓangaren tsaro a matsayin wani mataki da zai taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Sanata Kalu ya yi wannan jawabin ne lokacin karɓar wata kyauta daga gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu a ƙarshen ziyarar sada ya kawo a jihar Sokoto, inda ya kaddamar da tituna 10 waɗanda gwamnatin Ahmad Aliyu ta yi a unguwar Alƙilla Layout da ke jihar ta Sokoto. Ya bayyana cewar kalubalen tsaro shine ya ci gaba da kasancewa babban kalubale wanda ya addabi tattalin arzikin Najeriya, tare da kira da ɗauki kwararan matakai domin shawo kan matsalar domin bunƙasawa da kuma inganta rayuwar mazauna Najeriya. Tsohon gwamnan dai ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan ƙoƙarin da yake yi na ƙara bunƙasa tattalin arziki. Yana mai cewar duk da cewar an ga alamomi na inganta tattalin arziki, sai dai har yanzu akwai buƙatar 'yan Najeriya da dama su amfana da shi. Sanata Kalu ya bayyana gamsuwarsa kan cewar saka jari a bangaren tsaro zai taimaka ainihin wajen haɓakar da tattalin arzikin Najeriya. Ya kuma ƙara jaddada ƙoƙarinsa na bayar da haɗin kai da kuma ƙoƙarin haɓaka haɗin kan Najeriya, tare da godewa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kan gayyatar sa domin kaddamar da ayyukan titunan da ya gudanar a jihar ta Sokoto. Tuwanan kuma majalisar dokokin jihar Sokoto ce ta dawo wa zamanta bayan hutu da ta je, yayin da 'yan majalisar suka duba manyan muhimman abubuwan da suka shafi shugabanci da suka hada da tantancewa da kwamishinonin da za a nada, tare da buƙatar da ke akwai na ɗaukar matakin gaggawa kan al'ummomin da iska mai ƙarfi ta shafa a ƙaramar hukumar mulkin Kebbi ta jihar Sokoto. Wakilinmu a majalisar dokokin jihar Sokoto Jamilu Musa Mai Shanu na ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. A zaman majalisar da kakakin majalisar dokoki ta jihar Sokoto Honorable Tukur Balabo Dinga ya jagoranta, an gabatar da wasiƙa daga gwamna Ahmad Aliyu a gaban majalisar, inda yake neman amincewar majalisar kan naɗin Alhaji Nura Shehu Dalatu Tangaza da Dr. Bashir Acida a matsayin kwamishinoni domin su shiga majalisar zartarwa ta jihar Sokoto. Bayan tattaunawa kan buƙatar, majalisar ta yanke shawarar gayyatar waɗanda aka naɗa domin tantance su a ranar Alhamis 26 ga watan Yunin shekara ta 2026, daidai da tanade-tanaden kundin tsarin mulki da kuma ƙa'idojin aikin majalisa. Majalisar ta kuma tattauna wani muhimmin batu na gaggawa da ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Kebbi Honorable Sama'ila Hamisu Kuci ya gabatar dangane da ɓannar iska da ta afku a wasu al'ummomin ƙaramar hukumar Kebbi. Yayin gabatar da ƙudurin, ɗan majalisar ya sanar da majalisar cewa ibtila'in ya lalata gidaje, makarantu da gonaki, lamarin da ya tilasta wa iyalai da dama barin matsugunansu tare da buƙatar agajin gaggawa. Yayin da membobin majalisar suke tattaunawa akan wannan batun, sun nuna damuwa matuƙa kan irin girman asarar da aka yi,
tare da kira ga hukumomin gwamnati da ƙungiyoyin bayar da agajin gaggawa da su ƙara ƙaimi wajen kai ɗauki da tallafi cikin gaggawa ga waɗanda abin ya shafa. Majalisar ta sake jaddada aniyarta na ci gaba da gudanar da ayyukan dokoki cikin kishi da nuna kulawa ga bukatun al'umma, tare da tabbatar da ingantaccen sa ido da kuma tallafawa manufofin da za su inganta walwala da rayuwar al'ummar jihar Sokoto baki ɗaya. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. tunanin kuma asusun bunƙasa ilimi na jihar Sokoto ne ya soma horas da matasa 46 kuma maza sana'o'in hannu waɗanda aka zakulo daga ƙananan hukumomi 23 na jihar ta Sokoto. Shirin dai na wani bangare na kokarin da asusun ke yi na baiwa matasa damar koyon sana'o'in hannu tare da rage matsalar rashin ayyukan yi. Ga ƙarshen rahoton tare da Aminu Alhussaini Amanawa. horaswar ta kwana biyu wadda gidauniyar raya ilimi ta Sokoto ta ɗauki nauyi ta haɗar da yadda ake saka na'urar sarrafa hasken rana domin samun da lantarki, gyaran wayar salula, pop da kuma sha'anin kasuwanci na pos. Wannan dai duka na da manufar ganin an kafafar da su da ma bunƙasar da sha'anin tattalin arzikin jihar Sokoto. Da yake magantawa shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar Farfesa Sambawali Junaidu, wazirin Sokoto wanda ya samu wakilcin Muhammadu Bello na Gware, ya bayyana cewa shirin na da manufa ne na kintsa matasa domin ganin ya samu musu abin sakawa bakin salati, ba wai sai sun tsaya jiran ayyukan gwamnati ba. Lokaci ya wuce da za a ce ko yi karatu ko sakandare ko COE ko polytechnic ko university ya zura ma gwamnati ido ta ɗauke shi aiki ta bashi aiki, ba shi wa yanzu an wuce wannan. Abin da aka yi shine yanzu tun daga junior secondary school level ana buɗe workshops a wannan wurin, sannan kuma a senior secondary school level ana buɗe laboratories. A don haka Bello na Gwari ya buƙaci waɗanda za su karɓi horon da cewa su yi amfani da wannan damar, inda ya bayyana cewa wani wata dama ce domin samarwa kansu da ayyukan gudanarwa. Shi ma da yake magantawa Abdullahi Marafa ya buƙaci waɗanda ake horaswan da cewa su yi amfani da damar da gidauniyar ta samu musu domin amfanin su. A cewar Marafa, hanyar dogaro da kai ta sana'o'in hannu ita ce kawai yadda za ta taimaka domin kawar da fatara da rashin ayyukan yi, inda ya buƙaci matasan da su kasance jakadu na gari a ƙarƙashin wannan shirin. Ana dai sa ran a tsawon kwanaki biyu da za a ɗauka ana bayar da horon ya taimaka domin samar da ilimi musamman na aikace ga waɗanda ke karɓar horon domin samar musu da abubuwan dogaro da kawunansu. Aminu Alhussain Amanawa, labarun Alu TV. Jama'a kada ku shafa kuna kallon waɗannan labaran ne daga Alu TV Nigeria. Za ku yi bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaran mu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ƙungiyar ta ƙara inganta sha'anin kiwon lafiya da na iyali a jihar Sokoto wato ta Gamji ta samu yabawa kan marawa ƙoƙarin gwamnatin jihar Sokoto baya da kuma ƙudurorinta da ke da manufar ƙara bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a jihar ta Sokoto. Wannan yabawar dai na zuwa ne daga mai baiwa gwamnan jihar Sokoto shawara na musamman kan hukumar kiwon lafiya matakin farko ta jihar Sokoto, Dr. Muhammad Bello Marmuna, yayin tarbar jami'an kungiyar da suka kai masa ziyara a ofishinsa. Ga rahoton Ibrahim Ahmad aikin Allah. A matsayin wani bangare na ayyukan shirye-shiryenta, kungiyar Gamji Community Rights for Family Health, wata kungiya mai zaman kanta, ta kai ziyarar ban girma ga mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan hukumar kiwon lafiya matakin farko. A yayin ziyarar an tattauna kan yadda za a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar da hukumar
domin inganta damar al'umma wajen samun ingantattun ayyukan kiwon lafiya da bayanai masu amfani. Yayin karɓar tawagar, Dr. Muhammad Bello Marnuna ya yaba ƙungiyar bisa jajircewar ta wajen wayar da kan al'umma kan harkokin kiwon lafiya da kuma goyon bayan ƙoƙarin gwamnatin jihar Sokoto a ɓangaren kiwon lafiya. Za a ɗibi mutane from their locality kuma a kai su can. Sannan game da shortage na wasu abubuwa da nan, akwai gateways, akwai sokema gateways, akwai basic healthcare profession part wanda ake ba da tallafi either quarterly or monthly. Sannan shi wani tallafi da ake basu an yi shi na for the smooth running of the facilities. A nasa jawabi, wakilin kungiyar al'umma masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta Najeriya reshen jihar Sokoto wato NEF1, Dr. Zaharuddin Fakka, ya yi godiya ta musamman ga mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara bisa abin da ya bayyana a matsayin hangen nesa da goyon bayansa ga shirye-shiryen da suka shafi kiwon lafiya. Jami'in shirye-shirye na kungiyar Gamji Community Rights for Family Health Dahiru Nasir ya ce ziyarar na da nufin musayar ra'ayoyi da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa domin samun ingantaccen sakamako a ɓangaren kiwon lafiya ga al'ummomin faɗin jihar. So makasudin zuwan mu nan a Primary Healthcare Development Agency shine mu yaba musu akan irin kokarin da suke yi na ganin cewa kowace PHC a fadin Sokoto suna ayyuka suna tafiya yadda ya kamata, sannan kuma mu gabatar musu da wasu koke da muka samu daga mutane waɗanda suke a karɓar harkokin kiwon lahiya a waɗannan PHCs din. Yana ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi domin isar da abubuwa da muka gano a asibitoci kama gaps ko kuma 'yan wasu matsaloli da muka hakaito wanda yake su community sun kasa magance su, to sai mu yi kokari mu kawo masu waɗanda shugabannin da adda alhakin wannan sai mu haɗa musu. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labaran Alu TV. Tuwana kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Idris Muhammad Gobir shi ne ya samu halartar sallar jana'izar jami'an soji 3 da suka rasa rayukansu sakamakon tashin wani abin fashewa a lokacin da suke bakin aiki na tsaro a karamar hukumar mulkin Isa ta jihar Sokoto. Sallar jana'izar dai an gudanar da ita ne a barikin Giginya da ke jihar Sokoto. Da ya wakilci gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu, mataimakin gwamnan ya tare ne da rakiyar sakataren gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Muhammad Bello Sifawa, inda ya yi ta'aziyya ga rundunar sojin Najeriya da kuma iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Ya bayyana waɗanda suka rasa rayukansu a matsayin jajirtacci waɗanda suka yi bayar da gudunmuwa da kuma sadaukarwa wajen bayar da kariya ga rayuka da kuma dukiyoyin al'umma, inda ya roki Allah subhanahu wata'ala da ya gafartawa mamatan. Alhaji Idris Gobir haka ma dai ya kai ziyara ga jami'an sojin da suka samu raunuka kuma suke karɓar kulawa a asibitin barikin Giginya, inda ya bayyana jajensa tare da ya musu fatan samun sauki. Mataimakin gwamnan ya kara tabbatar da kokarin da gwamnati ke yi na bayar da goyon baya ga hukumomin tsaro a aikin yaƙi da miyagun ayyukan 'yan bindiga da sauran miyagun ayyukan laifi domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a jihar ta Sokoto. To duka iyakacin labaran kenan, kafin mu yi sallama da ku ga maimacin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar majalisar dokokin jihar Sokoto ta dawo wa zamanta tare da gabatar da bukatar da ke akwai na tantancewa da kwamishinoni da za a naɗa. Haka ma kun ji cewar asusun bunƙasa sha'anin ilimi na jihar Sokoto ya soma horar da matasa daga sassan jihar Sokoto sana'o'in hannu. Ƙungiyar nan ta ƙara bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a jihar Sokoto ta Gamji ta samu yabawa kan kokarin da take yi na marawa kiwon lafiya baya a jihar Sokoto. A madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku, Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa na barku lafiya, ma'assalam.